আজ আপনাদের জন্য নতুন একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আসলাম। ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট ডিজাইন, কিভাবে আপনি ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহার করে একটি ল্যান্ডিং পেজ তৈরি করবেন। ওকে, তাহলে টিউটোরিয়ালটা শুরু করা যাক। আমি ওয়ার্ডপ্রেস ল্যান্ডিং পেজটা তৈরি করব জ্যাম কন্ট্রোল প্যানেল ব্যবহার করে। প্রথমে আপনাদের জ্যাম কন্ট্রোল প্যানেল ডাউনলোড করে নিতে হবে, পরে ইনস্টল করে নিতে হবে। আমার ল্যাপটপে অলরেডি জ্যাম কন্ট্রোল প্যানেল ইনস্টল করা আছে। এখন wordpress.org ওয়েবসাইট থেকে ওয়ার্ডপ্রেস ফাইলটি ডাউনলোড করে নিতে হবে। গেট ডাউনলোড অ্যান্ড ইনস্টল ইট ইউরসেলফ। এখান থেকে ওয়ার্ডপ্রেস ফাইলটি ডাউনলোড করে নিতে হবে, তারপর ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করতে হবে। ওয়ার্ডপ্রেস কীভাবে ইনস্টল করব আমি সেটাও দেখিয়ে দিব। আমি অলরেডি ওয়ার্ডপ্রেস ডাউনলোড করা আছে। এখন এখান থেকে ওয়ার্ডপ্রেস ফাইলটা কপি করব। ওয়ার্ডপ্রেস ফাইলটা কপি করলাম। এখন ওয়ার্ডপ্রেস ফাইলটা জ্যাম কন্ট্রোল প্যানেলের সি ড্রাইভের জ্যাম htdocs ফোল্ডারের ভিতর রাখবো। এখানে ওয়ার্ডপ্রেস ফাইলটা একটা ফোল্ডার নেম দিয়ে এর ভিতরে সেভ করতে হবে। আমি ফোল্ডারটার নাম দিলাম ল্যান্ডিং 4। কপি করা ওয়ার্ডপ্রেস ফাইলটা এখন আমি জ্যাম কন্ট্রোল প্যানেলের htdocs ফোল্ডারের ভিতর একটি ফোল্ডার তৈরি করে এর ভিতরে সেভ করতেছি। কিছুক্ষণ সময় লাগবে ফাইলটা নতুন এই ফোল্ডারে সেভ হওয়ার জন্য। আপনাদের এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে, কোনো স্কিপ না করে। তাহলে খুব সহজেই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার পর আপনারা খুব সহজেই ওয়ার্ডপ্রেস ল্যান্ডিং পেজ তৈরি করতে পারবেন। আর অল্প কিছু সময়ের ভিতরেই ওয়ার্ডপ্রেস ফাইলটা জ্যাম কন্ট্রোল প্যানেলের htdocs ফোল্ডারের ভিতর ল্যান্ডিং 4 ফোল্ডারের ভিতরে সেভ হবে। এখানে আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ফাইলটার নাম দিয়েছি ল্যান্ডিং 4। এখন জ্যাম কন্ট্রোল প্যানেল আমি অলরেডি ইনস্টল করে নিয়েছি এবং এখানে জ্যাম কন্ট্রোল প্যানেল রান করে নিয়েছি অ্যাপাচি এবং মাইস্কুয়েল। ওয়ার্ডপ্রেস ফাইলটার ফোল্ডার নেমটা যেই নামে থাকবে সেই একই নামে phpMyAdmin এর মধ্যে ডাটাবেস তৈরি করতে হবে, নামটা সেম থাকবে। এখানে htdocs ফোল্ডারটার নাম হলো ল্যান্ডিং 4। আমি phpMyAdmin এ ডাটাবেস তৈরি করব এখন, এবং ডাটাবেসটার নামও সেম নেম দিব ল্যান্ডিং 4।
database, create database, landing for create database, landing for create successfully. এখন আমি ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করব। ওয়ার্ডপ্রেস ইংলিশ কন্টিনিউ, database name, landing for username root, submit, run and the installation. Username admin, password admin, confirm password, email, install WordPress. Success, WordPress has been installed. Thank you and enjoy. Login. ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল হয়ে গেছে। এখন ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ডে লগ ইন করলাম। পোস্ট, নতুন একটা প্লাগইন ইনস্টল করব। প্লাগইনটার নাম হলো স্টার্টার টেমপ্লেট। স্টার্টার টেমপ্লেট ইনস্টল নাও। Activate স্টার্টার টেমপ্লেট ইনস্টল হয়ে গেছে।
come to starter template. starter template প্লাগইনটা ইনস্টল হয়ে গেছে। এখন আমরা starter template ব্যবহার করে ল্যান্ডিং পেজ ইনস্টল করব। Getting started with starter template. Build your website now. Select page builder. আমরা Elementor ব্যবহার করব। Landing page. ল্যান্ডিং পেজটা ইনস্টল হতে কিছুক্ষণ সময় নেবে। Skip and continue. Continue. Okay, just one last step. Tell us a little bit about yourself. Your name, WordPress template ইনস্টল হতে কিছুক্ষণ সময় নেবে। Congratulations, your website is ready and it took just 1.18 minutes to build. Okay, view your website. WordPress ল্যান্ডিং পেজ টেমপ্লেটটা ইনস্টল হয়ে গেছে। এখন আমরা এই টেমপ্লেটটা এলিমেন্টর ব্যবহার করে এডিট করতে পারবো। We all love travel. এখানে একটা বাটন আছে, এটাও
এডিট করা যাবে। আওয়ার সার্ভিস, ব্যাকগ্রাউন্ড পিকচারগুলো চেঞ্জ করা যাবে। এখানেও টেক্সট ইনফো চেঞ্জ করতে পারবো। ইমেজ, এখানে নতুন একটা পিকচার আপলোড দিলাম, আপডেট। আর এখানেও ছবিটাও পিকচারটাও যদি আমরা চেঞ্জ করতে চাই, ইনসার্ট, পিকচারটা চেঞ্জ হয়ে গেল, আপডেট। এভাবে আমরা ওয়েবপেজটার যে কোনো ইনফো, টেক্সট ইনফো, পিকচার, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সবকিছু চেঞ্জ করতে পারবো। আপনারা যদি এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে থাকেন তাহলে খুব সহজেই ওয়ার্ডপ্রেস ল্যান্ডিং পেজ তৈরি করতে পারবেন। আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ ভিডিওটা লাইক করবেন। কী ধরনের কাজের ভিডিও আপনাদের দরকার সেটা কমেন্টসে জানাবেন, ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটাও কমেন্টসে জানাবেন। ওকে, তাহলে আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন সবাই। আর আমার চ্যানেলটি যদি নতুন কেউ দেখে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তীতে যে কোনো নতুন ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। Please subscribe my YouTube channel. Okay, thank you.